Hello, students. Today we are going to discuss about GAAP. What is GAAP? GAAP. So it's a 2 marks question. GAAP is the 2 marks question. The last time, previous time, could adigin manaku. Right. So look at here. So gap general gap మనకు ఇంగ్లీష్ వర్డ్స్ అట్లా తీసుకోకుండా ఇక్కడ గ్యాప్ ఏంటి GAAP. సో గ్యాప్ full form. The full form of the gap is generally accepted accounting principles. So GAAP. So gap, the full form of gap is generally accepted accounting principles. Then what is the major work of this gap? So here gap refers to the rules or guidelines adapted for recording and reporting of business transaction. Okay, so the duty of the gap here, what the gap is it's a rules and guidelines, rules, regulation, guidelines, which are adapted for recording and reporting of business transactions for making to bring uniformity in the preparation and presentation of financial statements. సో గ్యాప్ ఎందుకోసం చేసిండ్రు అంటే గ్యాప్ అంటే ఏంటి జనరల్లీ యాక్సెప్టెడ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్. దీస్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ హావ్ టు ఫాలో all the accountants for recording business transaction. Why we have to follow these accounting rules, accounting principles? Because we have to bring uniformity in the preparation and presentation of ఫినాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్. సో గ్యాప్ అనేది ఏంటంటే అకౌంటింగ్ రూల్స్ గైడ్లైన్స్ కి సంబంధించింది. ఇది అకౌంటింగ్ రూల్స్ గైడ్లైన్స్ కి సంబంధించింది. దీస్ ఆర్ ద అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్. ఆల్ ద అకౌంటెంట్స్ మస్ట్ అడాప్ట్ దీస్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ వైల్ రికార్డింగ్ అండ్ రిపోర్టింగ్ బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఇట్లా చేస్తే మనకి ఏమవుతుంది? we have to bring uniformity in the preparation and presentation of financial statements. So there is a major concept of the gap. For example, general గా కొన్ని మనకు రూల్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఆఫ్ ద రూల్ ఏంటంటే హిస్టారికల్ కాస్ట్ రూల్ ఉంటుంది. అంటే వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ రూల్ ఈస్ టు రికార్డ్ ఆల్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ హిస్టారికల్ కాస్ట్. హిస్టారికల్ కాస్ట్ అంటే ఏంటంటే ఆ సెట్ పర్చేజ్ చేసినప్పుడు ఎంతకైతే పర్చేజ్ చేస్తామో ఆ కాస్ట్ ని మనం రికార్డ్ చేయాలి. అంతేగాని మార్కెట్ లో 20,000 ఉంది కానీ మనం 18,000 కి పర్చేజ్ చేసినాం అనుకోండి, 20,000 రాయకూడదు. ఎంత పర్చేజ్ చేసినాం? 18,000 పర్చేజ్ చేసినాం కాబట్టి 18,000 రాయాలి. మార్కెట్లో 20 ఉన్నప్పటికీ 18,000 రాయాలి. దట్ ఈస్ కాల్డ్ హిస్టారికల్ కాస్ట్. సో హియర్ విచ్ ఇస్ వెరిఫైయబుల్ ఫ్రమ్ ద డాక్యుమెంట్, దట్ ఈస్ క్యాష్ రిసిట్ ఫర్ ద మనీ పే. ఏదైనా బిజినెస్ లో పర్చేజ్ చేసినప్పుడు దాన్ని మనం ఎలా వెరిఫై చేయాలి అంటే త్రూ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్యాష్ రిసిట్. మనీ పే చేసినప్పుడు మన క్యాష్ రిసిట్ ఉంటుంది కదా, ఆ రిసిట్ ని చూసి మనం వెరిఫై చేస్తాం. ఇది చేయడం ద్వారా ఏమవుతుంది? దిస్ బ్రింగ్స్ ఇన్ ఆబ్జెక్టివిటీ ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రికార్డింగ్ అండ్ మేక్స్ ద అకౌంటింగ్ స్టేట్మెంట్స్ మోర్ యాక్సెప్టబుల్ టు వేరియస్ యూజర్స్. ఈ విధంగా చేయడం ద్వారా ఇది కరెక్ట్ గా చేసిండ్రు, ఎలాంటి మిస్టేక్ చేయలేదు, ప్రాబ్లమ్ చేయలేదు, ఎలాంటి బయాస్ లేదు, కాబట్టి అందరూ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి అవకాశం అనేది ఉంటుంది. సో హిస్టారికల్ కాన్సెప్ట్ అని మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్, గోయింగ్ కన్సర్న్ కాన్సెప్ట్, ఆల్ ద అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, అకౌంటింగ్ కాన్సెప్ట్స్, కన్వెన్షన్స్, అవన్నీ బేస్డ్ ఆన్ గ్యాప్. So all the accountants and auditors follow these accounting principles while recording business transactions. Okay, so మనం ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి? గ్యాప్ స్టాండ్స్ ఫర్ జనరల్లీ యాక్సెప్టెడ్ అకౌంటింగ్ ప్రిన్సిపల్స్. ఏంటి గ్యాప్ అంటే? రూల్స్ అండ్ గైడ్లైన్స్. ఎందుకోసం మనం అడాప్ట్ చేసుకోవాలా? బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్ చేసేటప్పుడు వీటిని మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఎందుకోసం ఫాలో అవ్వాలి? టు బ్రింగ్ యూనిఫార్మిటీ. దట్స్ ఇట్. మరి what are the key principles of GAAP? There are generally 10 key principles are there for, which are following by auditors or accountants are adopted these 10 key principles of GAAP. Okay, the first principle is principle of regularity. General గా ఏదైనా మనం ఒక ప్రిన్సిపల్ తీసుకుంటే అకౌంటింగ్ బుక్స్ లో we have to maintain regularity. అంటే ఎవరి అకౌంటింగ్ ఇయర్ సేమ్ ఉండాలి. లేదా అకౌంటింగ్ ఇయర్ స్టార్టింగ్ ఏదైతే మనం రూల్ ఫాలో అవుతున్నామో ఎండ్ అయ్యే వరకు కూడా ఆ రూల్ ని మనం ఫాలో అవ్వాలి. ఓకే, ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ కన్సిస్టెన్సీ అనేది ఉండాలి. ఆ రూల్ కంటిన్యూగా అట్లనే ఉండాలి, చేంజ్ చేయకూడదు. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ సిన్సియారిటీ, జనరల్ గా సిన్సియారిటీ మనం మెయింటైన్ చేయాలి.
Principle of permanence of methods permanence maintain చేయాలి. నాన్ కాంపన్సేషన్ మీన్స్ ఒకవేళ పాజిటివ్ ఉన్నా నెగటివ్ ఉన్నా ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్ ఇస్ ఇట్ మే బి పాజిటివ్, either positive or negative, we have to disclose full details. Then principle of prudency means speculation ఉంటుంది. జనరల్ గా మార్కెట్స్ అనేది స్పెక్యులేషన్ రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది. We have to reduce those speculations. The principle of continuity మీన్స్ రెగ్యులర్ లాంగ్ టర్మ్ కంటిన్యూ చేయాలి. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ పీరియడిసిటీ, రైట్, 12 months పీరియడ్ అయితే ఉంటుందో అకౌంటింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది కదా, ఆ పీరియడిసిటీ మనం మెయింటైన్ చేయాలి. పీరియడ్ ఆఫ్ మెటీరియాలిటీ, రైట్, అసెట్స్ కానీ లయబిలిటీస్ కానీ మెటీరియాలిటీతో మనం కంపేర్ చేసుకోవాలి. ప్రిన్సిపల్ ఆఫ్ అట్మోస్ట్ గుడ్ ఫెయిత్. సో బోత్ ద పార్టీస్ విచ్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ద అకౌంటింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ have to very sincere, ఓకే, గుడ్ ఫెయిత్, ఒకరిపైన ఒకరికి కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఉండాలి. దీస్ ఆర్ ద కామన్ ప్రిన్సిపల్. మనం ఇక్కడ ఎగ్జామ్ లో రావాల్సింది ఏంటి అంటే ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద గ్యాప్ స్టాండ్స్ ఫర్ ద డెఫినేషన్. ఓకే, ఫుల్ ఫామ్ రాయాలి, డెఫినేషన్ రాయాలి, then the list out of these principles, then you will get full marks. Okay, this is about GAAP.